after the process of 6 months, Cuando tengo muchos pensamientos o me when I confundo have en algo, many thoughts or I get confused with something, me enfoco en el dar I focus in the giving o en la inocencia y se me va. or in the innocence and leaves all that state. Quería que me hables un poco de eso. I just want you to talk a little bit about that. Sure. You know, the interesting thing is Lo más interesante es that when we're in a drama que cuando estamos en un drama or moving stress o moviendo estrés, after the 6 months, después de los 6 I'm sure you're not moving much stress. estoy seguro que no está moviendo demasiado. But sometimes we fall into those patterns A veces caemos en esos or patrones. thinking. O pensar. And that's because we're focused on the small I. Y eso es porque nos estamos enfocando en el pequeño yo. Like, oh, what's wrong, or what's happening. ¿Qué sucede? And when we go out and give, Y cuando salimos a dar, we automatically anchor back in our consciousness. automáticamente nos anclamos en nuestra conciencia. Because the nature of consciousness Porque la naturaleza de la is to conciencia give. es dar. So we can focus on us Así que nos podemos enfocar en nosotros and our egos y and nuestro our ego personalities. y la personalidad. But when we have a big experience of Pero consciousness, cuando tenemos una experiencia grande de which I'm conciencia, sure you have now, que estoy segura que tienen you ahora, better have now, más les vale tenerla ahora, you go out and you start giving salen y empiezan a dar and you start speaking from that y space. empiezan a hablar desde ese espacio. You know, the human experience is always La there. experiencia humana está siempre allí. All of the Toda programs, la programación, the todas limitations, las the limitaciones, victim. toda la It's víctima. very easy to activate. Es súper fácil de activarla. But once you're really anchored in Pero consciousness, una vez que realmente estás anclado you en la can see conciencia, puedes ver it's just a habit. que es solo un It's hábito, just an addiction to suffer. que es solo una adicción a sufrir. And when you start to go in Y cuando empiezas a ir más and you adentro start giving, y comienzas a dar, you're literally talking to yourself. literalmente te estás hablando. And the energy comes Y la and you energía start to feel viene, good, y and empiezas a sentirte then you bien, see the lunacy y después ves lo ridículo of what you were doing before. de aquello que estabas haciendo antes. So giving is one of the greatest things. Así que el dar es una de las cosas más When you're in a grandiosas. drama, Cuando estás en un drama, go and give. sal a dar. When you're focused on the little me, Cuando estás enfocada en el pequeño yo, go and give sal a dar. and embrace your greatness. Y abraza tu Embrace your grandeza, power abraza tu and poder, give that. y da eso. And everything changes Y todo cambia, because love gives. porque el amor da. Love is completely abundant El amor es completamente abundante and it's giving. y estás dando. Si nos podrías explicar la diferencia. Can o you los talk beneficios about the difference or de benefits unificar en grupo y unificar solo uno en su casa? in between unifying in group or unifying at home? You know, really, De verdad, there's no no hay difference. diferencia. The thing is, when you're in a group, La cosa es que cuando estás en un grupo, you're going to feel more energy, vas a no? sentir más energía. In the sense of the healing aspect, En el sentido de los aspectos de la sanación, it's no different. no hay diferencia. You know, you're healing every time you Cada unify. vez que unificas estás sanando. If you're here, for Si example, estás aquí, por ejemplo, and there's a lot of y hay energy, mucha energía, it elevates your consciousness quicker. eleva tu conciencia más rápido. So as a Como consequence, consecuencia, all the rubbish starts to leave quicker. toda la basura empieza a irse más rápido. That's why we call it an Por intensive, eso no? le llamamos intensivo. Because there's a lot of energy Porque hay mucha energía with all the teachers here, con todos los maestros aquí, with me here, conmigo aquí, with my teachers here, con mis maestros aquí, you know, and it helps us to move. y nos ayuda a mover. But Pero everything has its own validity. todo tiene su propia validez. You know, it's very important Es muy importante you don't become codependent. que no te transformes dependiente o Oh, when I unify at home, cuando unifico en casa, it's not like when I unify in no es Lai, como cuando unifico en Lai, but it's still healing. pero sigue sanándote. And really, Y de verdad, you spend so much time by yourself pasas tanto tiempo sola because you don't live in que Lai. no vives acá en Lai. You have to have this all the Y time. tienes que tener esto todo el tiempo. And that's about your Y focus. se trata de tu foco. You know, if you're choosing for that, Si estás eligiendo eso, if you're anchored in that, si estás anclado en eso, if you're pulling yourself into the present si moment, estás trayéndote al momento presente, if you're si giving, estás dando, if you're being si joyful, estás siendo dichosa, you know, you should be feeling like that all the time. tendrías que estar sintiéndote así todo el tiempo. Yes, and you have to do that outside. Y tienes que hacer eso cuando estás afuera en el mundo. You know, if there's something big to move, Si hay algo grande para mover, it'll always
always move here siempre se va a mover acá, because you create everything porque tú estás creando todo. and you have all the support Y here. tienes acá todo el apoyo. But all is valid. Pero todo es válido. It's not that one's better than the No other. es que uno es mejor que el otro. The only difference here La única diferencia que hay aquí is you have a lot of support. es que tienes mucho apoyo. But now, I'm going to contradict myself Ahora me voy a contradecir. because you guys have so much support outside anyway as Porque well. ahora ustedes están teniendo tanto apoyo también. Here, Aquí there's not so many distractions. no hay tantas distracciones. Yeah, you haven't got the kids yelling, No te veas and los niños por ahí people gritándote, ringing, la gente and llamándote, the boss y el demanding. jefe And demandándote algo. you're very focused on you. Estás como muy enfocada en ti. And it boosts your Y consciousness. eso da un salto en tu conciencia. It's always a great thing to do. Siempre es algo hermoso para hacer. Querida, estoy muy emocionada de todos estos años, cómo logré soltar I'm muchas ansiedades very y moved. problemas hacia el exterior y mi familia. How these years I let go of a lot of my problems with me and my family. How I grew up Pero, through them. pero ahora mi mayor preocupación es But todo lo que tengo que ocuparme de mi deformación. my big problem is how much I have to take care of my deformation. My problem, the ear problem. Y que entonces lo que mi familia, sí, hijos y hermanas y eso, me rechazan que My todo lo que family yo les explico para que yo los pueda escuchar o entender. rejects me because all the difficulties to listen or understand what they are communicating to me. Por eso el retiro y estar acá me es muy importante para mí. That's why to be here is very important to me. Y me vino mucho la preocupación de que ay, capaz que me siento como pesada y que canso mucho a los oyentes o a los demás. And I had the Cuando feeling that explicar. maybe I'm very dense when I have to explain something to the people who's listening to me. Firstly, Primero, can you hear me? ¿me escuchas? You have no deformity. No tienes una deformidad. And let that go. Suelta la idea, Oh, you're so violent. porque eres muy violenta contigo. What's the ¿Qué deformity? es la deformidad? You don't hear very well. No escuchas bien. So? No escuchas bien. Y Lots of people hear perfectly and don't hear anything. mucha gente escucha perfectamente, pero no oye nada. It's called humanity, Se llama humanidad. okay? Through what you have, A través de esto que tú tienes, you're trying to hear tú estás tratando de escuchar on a profound en un level, nivel profundo, a level un nivel that's incredible. que es increíble. But your judgment, Pero tu juicio, your tu judgment propio juicio, is reflected se externally. te refleja en lo externo. And you need to drop it Y necesitas soltar tu juicio. now. Ahora, Ahora. ahora. Everything you need to hear, Todo lo que necesites escuchar, you already know. ya lo sabes. It comes from the silence. Viene del silencio, It doesn't come from here. no viene de aquí. You know what's here? ¿Sabes lo que está aquí? People's circles. Los surcos de las personas. So everything comes in here, Así que todo entra and before it gets here, y antes de llegar it's already been distorted. ya está distorsionado. You have to go here, Pero tú tienes que ir acá and that's pure y eso es consciousness. conciencia pura. So stop Así que para torturing yourself, o torturarte, because that's annoying. porque eso es lo molesto. That's what annoys your kids Eso es too. lo que molesta a tus hijos, por ejemplo. You're not teaching them empowerment. No enseñas empoderamiento, You're like, oh, am I sino molesting que estoy you? molestándote. Forget it. Olvida eso. You know, I gave birth to you, I raised you. Listen. Yo te parí, yo te crié, ahora escúchame. Ah, it's así. Es así. Stop being pathetic. Deja de ser patética. Quería saber de dónde sale de nuestro ser la parte del enamoramiento con una persona. The falling in love with a person from one part of our being comes out. ¿Qué diferencia hay en el
And what's the difference in between that attraction towards the other person, the falling in love, certain person, and the difference with the unconditional love? And where is attachment? Okay, so firstly, Primero, our attraction, nuestra atracción, our romantic nuestra attraction, atracción romántica come from our childhood. viene de nuestra infancia. Okay, we're always falling in love with mummy or daddy. Porque siempre nos estamos enamorando con mamá o papá. Or we're trying to heal something with mummy or O daddy. estamos tratando de sanar algo con mamá And o papá. initially, Al principio, when we fall in love, cuando nos enamoramos, we're projecting. estamos nosotros proyectando. We see people clearly for 1 second, Vemos a la gente claramente por un segundo. and then all the programs Y start. después todo el programa empieza. It could be how they smell, Puede ser como it could be huelen, how they look, cómo se ven, it could be a million puede things. ser millones de cosas. And then we go, Y después "Ah, vemos, I'm in love! estoy enamorada. And this is the love of my life." Este es el amor de mi vida. And it's like that Es así. for 6 weeks or. 6 semanas. And then, no, a bit longer. A veces It depends on how conscious you are. Depende de cuán consciente seas. That's important. Eso es importante. And then Y después the real work starts empieza el trabajo de verdad. because you start to see clearly. Porque empiezas a ver con más claridad. And what do you start to Y see? lo que empiezas a ver qué es, Yourself. te empiezas a ver a ti. You start to see things that are great Empiezas a ver esas cosas grandiosas. and things that are not so Y great. esas cosas Maybe que not no so son great. tan grandiosas. And then that's when you start to create Y es ahí cuando empiezas a crear an experience of mature love. una experiencia de amor maduro. Like the love, Como el the amor, romance, el romance, the attraction la atracción can be there. puede estar ahí But it has to presente, go to a deeper level. pero también tiene que llegar a un punto más profundo. And intelligent Y people la gente inteligente use this to heal. utiliza esto para sanarse. Because if there's aspects that affect Porque us, si hay aspectos que están afectándonos, it means that they're touching our programs. quiere decir que están tocando nuestros programas. And we can liberate that Y podemos liberar eso until we can love hasta unconditionally. que podamos amar incondicionalmente. It's a great thing to have the capacity to love. Es algo grandioso tener la capacidad de amar. It's a very important thing Es algo muy importante. to open to love. El abrirse al amor. Lots of people are even afraid to do that. Muchas personas incluso tienen miedo a hacer eso. And it's a great tool for growth Y es too. una herramienta maravillosa de crecimiento. But it's also Pero también a path. es un camino. It's not the resolution of your life. No es la resolución de tu vida. It's not going to fix everything No es que te va a arreglar todo when you eso. find your other half. Cuando encuentres tu otra mitad. It's an illusion. Eso es una ilusión. You know, you might have a wonderful Tal partner vez tengas una hermosa pareja that you can grow with, con quien puedes crecer, that you can love, a quien puedes amar, that you can give to. a quien puedes darle. And that's a beautiful Y thing. eso es algo And it's an maravilloso. important Y thing, es algo muy the importante. capacity to love. Esa capacidad de amar. But ultimately, Pero en última instancia, one has to have the capacity to love themselves. tenemos que tener la capacidad de amarnos a nosotros mismos. There you go. leyendo otras clases de sistemas I was reading about another en el systems cual where biodecodificación, biodecoding, Course in Miracles, I think it's all the same. he visto una frase que me pegó But I saw one phrase that it touched me. That's why I somos asked. un cuerpo. We are not a body. De ahí que sale que no, la enfermedad no existe. And there it comes that the disease, the sickness Y de ahí doesn't también exist. se desprende la unidad. And from there comes unity also. Esa sería la pregunta. That's my question. Question. Okay, Bien. so Entonces, ultimately, everything, en última instancia, todo, every master cada maestro is telling you the same te thing. está diciendo lo mismo. But it doesn't matter what people tell you Pero en realidad no importa lo que la gente te diga or what you read. o aquello que leas. En Ultimately, última instancia, you have to find that tú tienes que encontrar eso internally. internamente. Because everyone has that internally. Porque todos tienen eso internamente. And yes, Y sí, obviously you're not your body. obviamente no sos tu cuerpo. If you're an eternal being, Si eres un ser eterno,
immortal, inmortal, how can you be your body? ¿cómo puede ser tu cuerpo? There's one reality, Hay una realidad, and that is your body will y die. eso es que tu cuerpo va a morir. Okay, everything changes. Todo cambia. Everything has a cycle. Todo tiene un ciclo. So you have to find something permanent. Entonces tienes que encontrar algo que sea And what's that? permanente. ¿Y qué es eso? Your divinity, Tu divinidad, your tu permanence, permanencia, your unity with tu God. unidad con Dios. And this is what the Course of Miracles is talking De about. eso te habla el curso de milagros. And it's preferable Y es preferible that you find that que encuentres eso before you lose your body. antes de perder tu cuerpo. Because you can Recomendado, have a lot of fun. porque te puedes divertir un montón así. So yes, Así que sí, everything's leading to the same point. todo lleva al mismo punto. The Buddha's saying the same El Buda thing, dice eso Shiva's mismo, saying the same Shiva thing, dice eso Allah's mismo, saying the same Allah thing, dice lo mismo, Osha's saying the same Osho thing, dice lo mismo, I'm saying the same yo digo thing, lo mismo, everyone's saying the todos same dicen lo thing mismo, because they're talking about unity with God. que están hablando de la unidad con Dios. Humans Los humanos create the fanaticism. crean el fanatismo. Humans Los humanos humanize everything. humanizan todo. Why? ¿Por qué? Because our heads can't understand God. Porque nuestra cabeza no puede entender a Only Dios. our heart can experience God. Solo nuestro corazón puede experimentar a Dios. The greatest minds on the planet Las mentes más grandiosas del planeta cannot explain God. no pueden explicar a Dios. Ok, Jean-Baptiste de Francia. Soy Jean-Baptiste de Francia. My Me question, veo como una persona celoso, I see myself as jealous, no en amor romántica, solamente not only in romantic love, guapo que mí, que tiene but with the people that are cuter than me, with more money than me. With como sentimiento, pero It's not a nice feeling. It's actually people that are prettier than you. Wow. Tommy, que le expresé ayer, I expressed to him yesterday. estaba de solta. Who? This one here. I'll stand up. You're the competition. I have to think about it. I thought it was your brother. We are very close friends now. Ah. Somos amigos cercanos ahora. Es una versión más joven. It depends. It depends on if you know, it's like a dog championship. Es como si fuera en una de las competencias de perros. You know, you have the puppy Que uno tiene al cachorro, or the intermediate, junior, el junior, and then you have the y senior. después tiene el senior. But I think you both win your own Pero category. creo que ambos en su categoría ganan. La pregunta dónde viene eso. Bueno, my question, where that comes from and how So to let you put a go. lot of emphasis on your looks, Tú no? pones mucho énfasis en cómo te ves. And this is normal. Y es normal. People that are very good La looking gente que es muy guapa depend on that. depende de eso. So there's an aspect Así que hay un aspecto where there's competition. donde hay competencia. Normally it happens with women. Normalmente pasa entre las mujeres. But there you go, you're Pero French, tú so. eres francesa, así que- And it's a place where you're not loving Y yourself. ese es un lugar donde no te estás amando a ti. And you need to just drop that. Y necesitas soltar eso. You know, oh, you can, no one's better than you. Porque nadie puede ser mejor que tú. No one's richer than you. Nadie puede ser más rico que tú. Because it's internal. Porque es interno esto. You focus on what you want, Te enfocas en lo que quieres, but don't lose the love in that moment. pero no pierdas el amor en ese momento. Don't lose it. No lo pierdas. Max is wondering if you won the senior dog. Maxi está preguntándose a ver si él ganó la competencia de los adultos, los seniors. Yeah. ¿Sí? You won, Max, don't Al worry. fondo, ganaste, Maxi. No te preocupes, ganaste. Parate que te quieren ver. So we've got puppy, hoven, and adult. Cachorro, joven y adulto. Yo completo. Okay, let's go.
Let's keep going. Sigamos. There's a few cute men here. Hay hombres lindos. Yeah, I just saw another one too. Acabo de ver otro. Where's Tom Cruise? Tom Cruise. Está Tom Cruise por ahí. ¿Dónde está Where's Tom Cruise? he? He's hiding somewhere. Okay, let's focus. This is a house of spirituality. Claro, esta es una casa de espiritualidad, pero si empezamos a mirar... Om, remember Om. ¿Se acuerdan del Om? Go, go. Quería preguntarte, I want en to. Chile existe un padre muy conocido, muy famoso, In Chile, there is a que dice una frase que father las personas that he's a saint now, and it's a phrase. La frase es, hay que dar hasta que duela. We have to give till it hurts. A mí personalmente no me gusta, I don't like that phrase, no me identifico con eso, pero quiero saber and I don't identify with that, but el dar, what is the que balance? haya un dolor necesario. In between the giving, but without the pain. You know, that's very much a religious thing. Esa es una cosa muy religiosa, ¿no? And what I'm talking about Y de lo que yo estoy hablando is that incredible internal es abundance de esa abundancia increíble interna that gives que da without even noticing it's giving. sin darse cuenta siquiera que está dando. That's what I'm talking about. De eso estoy hablando. It's natural. Es algo natural. The nature of love is to give La naturaleza del amor es dar. because it's natural. Porque es natural. If you're giving, Si tú estás oh, dando until it hurts, hasta que duela, what happens? ¿qué sucede? You get Te resented resientes because you're not loving yourself. porque no te estás amando a ti, You're abandoning sino yourself. que te estás abandonando. And there's a fine line Y between hay the una two. línea muy finita entre ambos. You have to be in a certain level of Tienes que estar en un consciousness cierto nivel de be- conciencia, to the point where you're giving without al noticing. punto que estás dando y no te das cuenta de eso. It's just natural. Es natural. And it comes from you giving to yourself first. Y eso viene a partir del darte a ti misma primero. Yes, but that's very much a religious thing, Pero no? eso que dices es una cosa Very muy Catholic, religiosa, muy ¿no? católico, ¿no? Give until it hurts. Dar hasta que duela. No judgment. Sin juicio, ¿eh? Sin juicio. No, yo, Isha, te quería primero que nada agradecer First, to give you thanks, porque estoy demasiado contenta como yo me siento. because I'm too happy how I'm feeling. Esa cosa de soledad que tenía. That loneliness I had, I don't have anymore. Y estoy feliz contigo. Happy with myself. Me encanta como me siento de valiente. And I love how I feel so courageous. Before I couldn't talk in front of all these people. I was terrified. So I wanted to give thanks to you and all the teachers for how much you taught me. Y lo otro que te quería compartir. And the other thing I wanted to share, Sí. Me contó mi hija mayor justo antes my de venir, oldest daughter que told estaba en me una reunión de apoderados de su hija. that she was in a meeting of apoderados, Sí, of las reuniones de apoderados de los colegios. the parents' meetings in schools. Y las profesoras empezaron a hablar. And the qué hacían con los professors niños. started talking about what they were doing with the children. Y hablaron de que les enseñaban a conectarse con las emociones. And they talk about how they taught to the kids to connect with their emotions. Entonces ella levantó la mano y dijo, oye, So mi mamá she hace put the eso, hand and said, trabaja siempre my con mother las does emociones". that, is working always with the emotions. Entonces le dijeron ahí, So they en el told there colegio, in school por favor, that pueda please hablar con ellos, que tenía las puertas abiertas, to go and talk with them, the doors are open, to help them or to teach the kids. I have to go to the meeting to see what they are going to say. I wanted to share that because really touched me that. I felt a little bit nervous about it. I'm going to be happy to do it. Divino. Bueno, mira, va muy en línea de lo que decía la señora acá adelante. It's aligned with what Ñeñe was saying. Lo que pasa es que estoy participando de una fundación. I'm being part en of a Chile, foundation in Se Chile, llama Liderazgo Chile. Leadership Bueno, Chile. Mi hermana es partícipe fuertemente en esta fundación. My sister is very strong Y lo there. que busca es básicamente And what it's looking for is promover una ley que está en Chile.
to promote a law that is in Chile, not approved yet, where it talks about the emotional education in Chile. That goes from kids in school to start talking about their emotions. The method they are deciding, the government is deciding. Se están partiendo con ciertos trabajos, talleres. They are starting with some workshops that I talk with some of the teachers here to go and support how that will be able to, the education from the little ones, to be able to share the Isha system there, or to put it as part of the service, because it's very, very connected with what we are doing here, all of us, connecting with the emotions of being well us. And the law looks for the child, since little one, to learn to share the emotions and work with the teachers in schools. So they will be able to educate, and this with this is going to be passing to the parents and to the society much better. So my question is it possible from Isha system to apply at some point in that methodology that we are applying in schools and universities? So we have an education system. Nosotros tenemos un sistema educativo. It's called education meditativa. Que se llama educación meditativa. And we teach. Y nosotros enseñamos. We have a program. Tenemos un programa. It's established. Que está establecido. Where we teach the teachers. Donde enseñamos a los maestros. How to teach the children. A cómo enseñar a los niños. Starting in primary school. Comenzando on kindergarten. El kinder. We teach them how to express their emotions. Enseñamos cómo expresar sus emociones. How to connect internally. Cómo conectar internamente. How to focus on praise, love, and gratitude. Cómo enfocarse en la alabanza, el amor y la gratitud. We teach them how to communicate. Enseñamos a comunicarse el uno con with el otro, each other. El uno con el otro. Take responsibility for their emotions. Tomando responsabilidad por lo que sienten. And this is incorporated y esto está incorporado into the educative system. Dentro del sistema educativo. And it's the most important thing. Y es la cosa más importante. Because children Porque los niños are under so much pressure. Están bajo tanta presión. They've taught how to do. Se les enseña cómo hacer. How to know. Cómo saber. But not how to be happy. Pero no cómo ser felices. And this is what we teach. Y eso es lo que enseñamos. So it's completely established. Así que está totalmente establecido. It's completely registered. Completamente registrado. And it's ready to go. Y está listo para hacer. And we have a pilot, we have Y everything. tenemos piloto, tenemos todo. And lots of teachers y muchos de incorporating it already. De muchos maestros lo han incorporado ya. We started in Paraguay. Nosotros empezamos en Paraguay. It's in Mexico. Está en México. Argentina. En Argentina. And we want to incorporate it into Chile as well. En Chile and it's absolutely vital. Y es vital, if we want to create sustainable development, si queremos crear un desarrollo sustentable, if we want to start a new si queremos generation, nueva generación, not repeating the same old things, las mismas cosas we have to teach children hay que enseñarles a how to love themselves exactly as they are. Exactly as they are. You know, you hear her talking. La escuchas hablar a ella. And she talks about her deafness, y ella habla de su sordera, like it's a terminal disease that she has to eradicate. Terminal que tiene que erradicar. And that's a place where she doesn't love herself. Ese es un lugar donde ella no se ama. Because there's no better or no worse. Porque en realidad no existe ni mejor ni peor. It just is. Solo es así. And everything functions within that parameter. Y todo funciona dentro de esos parámetros. But when kids don't love themselves, pero cuando los niños no se aman, or they don't know how to cope with stress, o no saben cómo manejar el estrés, or fear, o el miedo, they start picking on each other. Empiezan a pinchar uno al otro, they ¿no? start pulling the others Empiezan down a tirar al otro hacia abajo, because they have low self-esteem. porque tienen baja autoestima. But when they have great Pero self-esteem, cuando tienen una autoestima grandiosa, they start to give empiezan a dar and uno al otro, incorporate. incorporar. You know, we have this working in orphanages Nosotros tenemos esto funcionando en orfanatos for many years. desde hace muchos And all the años. children help each other. Y todos los niños
and allí support each se other apoyan el uno al otro and teach each other not to be afraid y se enseñan el and uno al teach each otro other about love. a no tener miedo y les enseñan amor. You know, and it's just a switch in perception. Y es simplemente un cambio en la percepción. And if we start with the children, Y si empezamos con los niños, that's sustainable development. eso es desarrollo sustentable. Children that love themselves Porque los niños que se aman a sí mismos value the environment. valoran el medio ambiente. Children that love Los themselves niños que se aman a sí mismos don't have prejudices. no van a tener prejuicios. Children that love Los themselves niños que se aman a sí give the mismos best of themselves. dan lo mejor de sí mismos And they al otro. inspire others to give the best of E themselves. inspiran a otros a dar lo mejor de sí Children that también. love Los themselves niños que se aman a sí mismos give love, dan amor. because that's the nature of children. Porque esa es la naturaleza de los niños. And for me, Y para mí it's the only way to change. es la única manera para cambiar. Well, everything else helps, Todo but lo demás ayuda, por ultimately, supuesto, pero en última instancia we have to nurture and sustain tenemos que nutrir y sostener that perfection esa perfección that's already there. que ya está ahí. We don't have to teach them anything. No necesitamos enseñarles nada. We have to just show them how not to lose what they already have. Necesitamos solo mostrarles cómo no perder aquello que ya tienen, que ya son. And it's simple, no? Y es simple. Because they're like sponges. Porque ellos son como esponjitas. So we're doing lots of things. Así que nosotros estamos haciendo muchas cosas. We're in the moment starting to do an animated movie about that. En este momento también estamos haciendo una película animada acerca de esto. About Aiko and the Lost Diamonds. Sobre Aiko y el diamante perdido. And that teaches the children Y ahí se enseña a los niños how to use the el facets, cómo usar las facetas, how to change internally, el cómo cambiar internamente, how to be unlimited. el cómo ser ilimitados. Yes, so we're doing a lot of work around Estamos that. haciendo mucho trabajo alrededor de esto. We have the book, Tenemos el libro que se and we're starting to do the movie now. y estamos empezando a hacer la película ahora. The movie we're about to release now La película que estamos por lanzar muy prontito is about the 6 months, es la documental de los 6 meses and it's called Can People Change? y que se llama ¿Puede la gente cambiar? But this is the book. Pero este es el libro. We have the guion. Tenemos el guión. We're just basado en este trying to libro. get we're getting the financing for Y the lo que estamos tratando es de for the conseguir- animation because it's very conseguir los expensive, no? fondos para esa animación porque es extremadamente cara. Yeah. Muy simple. It's very simple. Quiero saber cómo tú I want to know how you, with the system, percibes la muerte. perceive death. Just that. So when I was 28 years old, Cuando yo tenía 28 años, I lost 6 people, yo perdí a 6 personas. like cercanas, this. así. My Todas 2 las grandmothers, mis dos abuelas, my mi boyfriend, novio, or my father. mi papá, Who else died? I can't remember now. Grace. Grace. No, And there was one other person. otra Oh, my persona. mother had a Mi brain. mamá que tuvo un tumor cerebral. And I was completely Y lost. yo quedé totalmente perdida. You might know the Tú story, tal vez conoces la historia. but there's something that when I healed, Pero hay algo que cuando yo sané, I found all those people inside of me. encontré esas personas dentro mío. And I also Y found también encontré that I am those people. que yo en realidad soy esas personas. They never went Que anywhere. nunca se fueron a ningún The lugar. love was always there, El amor siempre estuvo ahí. and I was a creation of that. Y yo era la creación de eso. Every loss in our life Cada pérdida en nuestra vida pushes us towards more nos greatness. empuja hacia más grandeza. People and things don't leave Las cosas y las personas no se van until the time has come hasta que llegó el momento that we're ready to jump. en que estamos listos para saltar. Jump into more Saltar a consciousness, más conciencia, more a maturity, más madurez, more a más responsibility, responsabilidad and to embrace those aspects y internally. abrazar esos aspectos internamente. And this Y esto is the power you receive from that loss. es el poder que recibes de esa pérdida. Because there's so much attachment externally, Porque hay tanto apego con lo externo, so much love externally. tanto amor hacia lo externo. When we find it Y internally, cuando lo encontramos internamente, it's an absolute force. es una fuerza completa. So that's why I say you have to honor death Por eso yo siempre les digo, tienen que honrar la muerte by a través enhancing your capacity del aumentar su propia capacidad to be more love de ser más amor and to give that y love. dar ese amor. And in reality,
Y en realidad, nothing ever leaves. nada nunca se va. You think it leaves. Piensas que se You va. go through the, you know, the sorrow and the Atraviesas toda la absence tristeza y la and ausencia the mourning. y todo el duelo. But ultimately, Pero en última instancia, you stop suffering dejas de sufrir. and you embrace Y lo internally. vas a abrazar internamente. And you look back in appreciation. Y cuando miras hacia atrás, tienes solo apreciación. But in this moment, Pero en este momento, for you, para ti, it's impossible to imagine. es imposible de imaginar eso. The same for me. In Lo that mismo fue para moment, mí en ese momento. I thought, what have I done to upset God? Yo pregunté así, ¿qué le hice a Dios para que se molestara? Everyone I love's dead. Cada uno de los que he amado se me murieron. All my money's gone. Todo mi dinero desapareció. I've lost my career. Perdí mi profesión. It was like, what did I do? Sí, que hice mal. It was just like, Fue así. in hindsight, Ahora, en retrospectiva, it's the best thing that ever happened to es me. la mejor cosa que me pudo haber The greatest sucedido. gift I El received. regalo más grande que yo he recibido. Gracias. Gracias.